Bugatti Chiron 2025 surge como dos ápices da engenharia automotiva mundial, superesportivo que continua a desafiar os limites do que acreditamos ser possível carro de rua. Quando alguém se aproxima de Chiron, o primeiro impacto é sensível de contemplar algo quase extraterrestre, com proporções, curvas e presença que parecem mais próximas de uma obra de arte do que de veículo destinado ao asfalto. A Bugatti mantive sua filosofia de combinar performance absurda com luxo extremo, e o resultado é modelo que, para muitos entusiastas, representa o ápice da combustão interna antes da era totalmente eletrificada dominar o mercado. O 2025 Chiron mantém o lendário motor W16 quadriturbo, dos poucos sobreviventes do mundo hiper-exclusivo dos hypercarros, e entrega níveis de potência e resposta que continuam diexando para trás modelos concorrentes, mesmo aqueles movidos por sistemas híbridos ou elétricos. A carroceria do Chiron 2025 combina fibra de carbono exposta vários pontos com pintura artesanal aplicada camadas que demoram dias para atingir acabamento perfeito. Cada curva reforça o propósito funcional de gerenciamento aerodinâmico. A grande assinatura da Bugatti na lateral, que forma o famoso C-line, agora recebe acabamento ainda mais refinado e integrado, com novas opções de combinação de cores metálicas que mudam o tom conforme a incidência de luz. A dianteira mantém o visual agressivo e o conjunto óptico LED de última geração, com 4 módulos retangulares que parecem flutuar dentro da estrutura. A Bugatti aperfeiçoou o fluxo de ar para o radiador e os dutos que alimentam os turbos, garantindo que mesmo alta velocidade, acima de 400 km/h, o carro permanece estável e os componentes internos trabalhando temperatura ideal. A parte traseira continua sendo espetacular a parte, a enorme barra de LED continua, que atravessa toda a largura do carro, reforça a identidade única da marca, enquanto o diffusor colossal e o aerofólio ativo trabalham conjunto para maximizar downforce ou reduzir arrasto, dependendo do modo de condução. Ao entrar no interior do Chiron 2025, a sensação é de estar ambiente onde o luxo absoluto encontra a simplicidade funcional. Nada no painel é superfluo ou exagerado, mas cada detalhe transmite exclusividade. O coro é costurado à mão, com padrões feitos sob demanda para cada comprador. O console central peça única de alumínio escovado parece flutuar, trazendo botos de precisão cirúrgica e controles minimalistas que dão ao condutor a sensação de estar comandando não apenas carro, mas uma máquina de alta performance criada sob medida. Os assentos, modelados para oferecer equilíbrio perfeito entre conforto e suporte, possuem ajustes elétricos milimétricos, e o volante, revestido com couro especial antiderrapante, transmite cada vibração do motor de forma direta, sem exageros. A Bugatti sabe que o comprador desse tipo de carro não busca telas gigantes ou sistemas multimédia chamativos, por isso as soluções digitais são discretas, focadas no essencial, como telemetria avançada, modos de condução, informáticos de potência, torque e temperatura. Ao girar o botão de ignição, o motor W16 8.0 litros quadriturbo ganha vida com ronco inconfundível, uma mistura de gravidade profunda com assovio continuo dos turbos entrando em ação. A Bugatti conseguiu aperfeiçoar ainda mais a curva de potência para o modelo 2025, garantindo resposta mais imediata e linear, eliminando o pequeno atraso que existe nos primeiros Chirons. Agora o carro alcança 0 a 100 km/h cerca de 2 segundos, dependendo do modo de condução e das condições do asfalto, e continua acelerando com violência progressiva até atingir velocidades que ultrapassam facilmente os 420 km/h. A transmissão, de dupla embreagem de 7 marchas foi recalibrada para trocas ainda mais rápidas e maior resistência térmica, algo essencial para suportar as forças extremas que o motor produz. Os frios carbocerâmicos, maiores e mais avançados que os da geração anterior, garantem desaceleração impressionante, mantendo estabilidade mesmo após repetidas frenagens velocidade de pista. A dirigibilidade é dos aspectos mais fascinantes do Chiron 2025, porque apesar de ser carro com potência absurda, ele foi projetado para ser acessível também a motoristas que não possuem experiência profissional em pilotagem.
Os modos de condução alteram suspensão, resposta do acelerador, direção, altura do carro e funcionamento aerodinâmico ativo. Modo automático, o carro se comporta de maneira quase serena, filtrando imperfeitos do asfalto e oferecendo conforto digno de uma limusine esportiva. Modo handling, a suspensão fica mais rígida, o carro cola no chão e a direção se torna incrivelmente precisa, permitindo ataques de curvas com confiança absoluta. O modo top speed, ativado apenas com uma chave special, prepara o carro para velocidades superiores a 400 km per hour, abaixando a carroceria, reduzindo ângulos aerodinâmicos e liberando o potencial máximo do motor e da transmissão. A exclusividade do Chiron 2025 não está apenas na performance, mas também na experiência de propriedade. Cada unidade é altamente personalizada, com centenas de opções de cores, materiais e combinações únicas, fazendo com que praticamente não existam dois carros iguais. O processo de compra é totalmente artesanal, com acompanhamento direto da fábrica e possibilidade de visitas assim da Bugatti Molsheim, na França. O cliente pode participar do processo de escolha das fibras de carbono, das costuras internas e do design das rodas. Isso cria vínculo emocional entre proprietário e carro que poucas marcas no mundo conseguem oferecer. No quesito tecnologia, o Chiron 2025 traz melhorias discretas, mas importantes. A Bugatti entende que hypercarros não devem ser sobrecarregados com telas coloridas e assistentes digitais, mas ainda assim oferece conectividade moderna, com integração com smartphones, sistema de telemetria via aplicativo e atualizações de firmware específicas para gerenciamento interno do veículo. Os sensores auxiliam na condução urbana, como câmeras, alerta de obstáculos e controle inteligente de tração, mas tudo é pensado para não interferir na pureza da pilotagem. O som produzido pelo sistema de escape, principalmente rodicos altas, é algo que nenhum vídeo consegue capturar completamente. A vibração e o timbre combinam MKO bruta com engenharia avançada. Tunis, o Chiron produz eco que arrepia qualquer apaixonado por motores. Esse é dos últimos hypercarros com grande motor a combustão pura, e por isso ele já é considerado uma futura peça de coleção, algo que deve se valorizar ainda mais com o avanço do mercado elétrico. O consumo, como esperada, é elevado, mas esse não é fator relevante para o comprador desse tipo de veículo. O foco é a experiência, a exclusividade e a performance. O Bugatti Chiron 2025 é mais do que carro, é símbolo, uma demonstração do que a engenharia humana é capaz de criar quando não existem limites de orçamento ou criatividade. Ele representa o extremo da tecnologia automobilística tradicional e ao mesmo tempo funciona como uma despedida gloriosa da era dos motores gigantescos. Ao dirigir o Chiron, algo fica claro imediatamente, ele entrega muito mais do que números impressionantes. Ele transmite sensação de confiança, controle e poder absoluto. A maneira como o carro muda de comportamento conforme os modos de condução impressiona até os pilotos mais experientes. Estradas abertas, mesmo velocidades moderadas, o carro flui com leveza surpreendente, como se estivesse sempre pronto para liberar seu potencial total, mas sem intimidar o condutor. A suspensão inteligente ajusta a rigidez tempo real, garantindo que mesmo buracos ou irregularidades não comprometam a experiência. Outro ponto relevante é o trabalho de resfriamento. Manter motor W16 quadriturbo operando segurança exige uma arquitetura complexa de radiadores e dutos de ar. O Chiron USA mais de uma dúzia de radiadores, cada responsável por elemento crítico diferente, arrefecimento do motor, óleo, transmissão, intercoolers e até componentes eletrônicos. Isso garante que mesmo após longos períodos de aceleração intensa, o carro mantenha controle absoluto de temperatura, algo essencial para preservar desempenho e durabilidade. O sistema de escape redesenhado para 2025 não apenas melhora fluxo e eficiência, mas cria uma sonoridade mais encorpada baixa radical e ainda mais agressiva regime alto. Isso dá ao carro uma personalidade auditiva única, diferente do Chiron original e mesmo do Super Sport.
A Bugatti também otimizo o isolamento acústico interno para que o motorista escute o ronco potente sem desconforto excessivo viagens longas. No Brasil, o Bugatti Chiron 2025 é carro importado por encomenda, e o preço pode variar conforme personalização, impostos e disponibilidade. O valor medio chega facilmente acima dos 30 milhões de reais, podendo ultrapassar 40 milhões dependendo das escolhas do comprador. É modelo inacessível para a grande maioria das pessoas, mas isso faz parte da proposta de exclusividade máxima. O Chiron 2025 representa a sins perfeita entre tradição e futuro. Ele preserva o espírito icônico da Bugatti, que há mais de século cria carros extraordinários, enquanto incorpora tecnologias modernas que garantem segurança, performance e confiabilidade. A experiência de dirigir esse carro não se resume a velocidade, mas é conjunto completo de sensicos, a força esmagadora do motor, o controle preciso da direção, o luxo impecável do interior e a consciência de estar pilotando algo que raríssimas pessoas no mundo terão a chance de possuir. O impacto emocional do Chiron é tão grande quanto seu impacto técnico. É carro que impressiona estacionado, emociona movimento e marca presença por onde passa. Cada detalhe reflete a busca pela perfeição obsessiva. É, sem dúvida alguma, uma das máquinas mais impressionantes já criadas pela humanidade.